안녕하세요. 반갑습니다. Good afternoon. Very nice to see you all. 건강보험심사평가원 평가위원 I am 현재 the 한림대학교 Assessment 의과대학 Committee 교수로 member 최용준, 일하고 and I am also 오늘 the 제가 professor of 맡은 Hanlim 발표 University 제목은 in the medical school. The 적정성 title of my 평가의 presentation is 기준입니다. Data-Based QA 발표에 Management 앞서 Direction. Before I 발표자를 dive 준비해 in, 주신 I'd like to 평가운영부 thank 윤미선 팀장님과 윤- 정윤영 과장님께 감사 Team 말씀을 Leader Yoon 드립니다. Mi-sun and Manager Chung Min-young for preparing this material for 오늘 me. 발표 내용은 세 부분으로 구성되어 There are 있습니다. three parts in my 먼저 presentation. 요양급여 적정성 First part 평가의 is 발전 about 과정을 development 개괄하고 history of QA 적정성 평가의 현황과 and the current 성과에 status and 관하여 achievement 살펴본 다음 of quality 향후 assessment, 발전 and 방향에 then 관해서 future 말씀드리고자 direction 합니다. will be introduced. 먼저 So 적정성 let's go 평가의 발전 into 과정에 the 관하여 development of quality 말씀드리겠습니다. assessment in Korea. 요양급여 적정성 평가는 한국 The quality 의료보험의 발전 assessment 과정에서 was 도입되었죠. adopted 한국은 in the development 1963년 history of 의료보험법을 Korea's national health 제정하였지만 insurance. 1977년이 The 되어서야 act 500인 was 이상 enacted 사업장 in 종사자를 상대로 해서 1963, 처음 but 의료보험이 only in 시행되었습니다. 그리고 much 1989년 later, 의료보험 적용 the insurance 대상을 system was 도시지역 adopted for 자연재해까지 larger 확대하면서 companies, and then 전 it was 국민 expanded to 의료보험을 cover the whole 달성하였습니다. population in 전 국민 의료보험을 1989. 통한 의료 접근성 보장은 양질의 의료에 Securing 대한 the health 관심을 coverage for everyone 불러일으켰고 made the people become more interested in quality assessment, which became the groundwork for quality assessment. In 2000, National Health Insurance Act was established, and many small insurers and unions were integrated, and that is the national health insurance that we have today. And HIRA was established at this point in 2000. HIRA was conducting claims review at the time and received another role, which was quality assessment. The objective of quality assessment is to improve quality of care and keep the level of expense appropriate. HIRA does QA and shares the result of QA and help the public to get more information and encourage providers to improve their quality and support the government for policymaking process. QA began in 2001 with a few items, which was 5, and then it became much larger because we now have 314 in 37 areas. Along the way, we adopted pay for performance, and we started to help quality improvement at providers. In 2010, patient experience was integrated, and for general hospitals, we started to pay incentive for quality improvement, which was very noticeable. Secondly, let's have a look at current status and achievement of quality assessment in Korea. As of 2022, the number of items for QA is 37. In the primary care and chronic disease management, we have 11 items. Hypertension, diabetes, COPD, number of drugs are included in the 11. And for acute care, we have cardio, cerebrovascular, cancer, quality in general, and others. We have 21 items in this area. Number of admission and image diagnosis were included very recently. In mental health, we have outpatient depression, medical aid psychiatry, mental health, dementia. These are the 4 items. Lastly, for long-term care, we have long-term care hospitals as an item. The 37 items end. We have preliminary assessment item, which is rheumatism, ADHD, and healthcare-acquired infections.
each item 적게는 하나의 평가 지표, sometimes have one 많게는 indicator, 20개의 평가 sometimes 지표로 over 구성되어 20 있습니다. indicators. 심평원은 적정성 평가의 관리와 개선을 위하여 To manage and 개념표를 improve 만들어냈는데요. QA framework, 이 HIRA 개념표는 created this 의료 서비스 유형을 table. 하나의 축으로 Service type is one 의료질 axis, 구성 and 요소란- domains of 의료질 quality of 구성 care 요소를 is 또 하나의 another 축으로, axis. 구성이 되어 있습니다. 먼저 의료 서비스 유형은 의료 There, 서비스의 스펙트럼에 under 따라서 service type, 일차 의료 we 및 have 만성질환 관리, primary 급성 care 기초 and 등 chronic disease 6개의 management, 범주로 acute disease 구분되었고요. treatment, and 의료질 including 구성 them, there 요소는 are 6. 환자 And 안전, for domains of 효과, quality of care, we 환자 have patient 중심성, safety, 연계성, effectiveness, patient-centeredness, 효율, integration, 평형으로 and 구분하였습니다. efficiency and 이 중 equity. 형평은 Equity 환자의 is 성별과 연령대, regardless 의료보장 of their 종류를 gender and 기준으로, age 그리고 and type 의료기관의 of 소재지를 insurance 기준으로 and the 산출 location 가능한 of 평가 providers. 지표를 활용해서 평가하고 있습니다. We conduct QA on 슬라이드의 equity with available 슬라이드의 표에 data. 있는 숫자는 The numbers 평가 in the 지표의 table 개수를 is 의미하는데요. number of 숫자가 indicators, 표시되지 않았거나 and if there's 영으로 no 되어 number 있는 것은 or 향후 if it 평가 지표 shows 개발이 zero, 필요하다는 it means that 점을 we need to develop 시사합니다. more indicators for that area. 적정성 평가의 기반은 The basis 데이터입니다. of 현재 QA 적정성 is 평가에 주로 data. 사용하는 데이터는 What we 진료비 use for 청구 QA 자료와 includes 요양기관 현황 claims 신고 data 자료, and health 환자의 resource 임상 자료 report 등으로 data 구분할 수 and 있습니다. patient clinical 진료비 data. 청구 자료에는 환자의 The 특성과 claims 진단명, statement 의료 has 서비스, patient information 의료 비용 and the 데이터가 type of 포함되어 service 있고, and expense. 요양기관 현황 신고 자료에는 And the health resource 의료 report 인력과 data 시설, includes 장비 등에 workforce, 관한 facility, 데이터가 포함되어 equipment 있습니다. data. 환자의 임상 자료는 The 별도의 서식을 clinical 개발하여 data for 추가로 patient 수집하고 is 있습니다. developed 그 밖에도 separately to collect the data 통계청의 from 사망 providers. 데이터, We also have 질병관리청의 that 결핵 환자 data from 데이터를 Korea 적정성 Statistics 평가에 and 활용하고 TB 있습니다. data from other agency. 환자의 임상 자료를 수집하는 방법과 The 그 methods of 시스템도 collection of 변화하고 있는데요. clinical data 다양한 are 평가 changing. 지표 산출에 필요한 환자의 To 임상 produce 자료는 results. 진료비 청구 자료에 없는 경우가 많습니다. Clinical data are not 때문에 usually included in the 심평원은 claims data. 의료기관에 Therefore, HIRA, 이 평가 시스템을 통한 별도 using 자료 this 제출을 요청을 separate 해왔습니다. template, HIRA 또 requests 요양병원은 providers to 진료비 send 청구 back 때 a 환자 separate 평가 data. 표준 임상 자료를 제출토록 하고 So 있고요. the providers are 최근에는 required to submit those data 의료기관의 to 자료 수집 HIRA, 부담을 and more 완화하고 recently to 더 lessen the 정확한 burden 임상 on the 자료를 providers for 수집하고자 the material submission 의료기관 and 정보 to 시스템, enhance the accuracy of data. 처방 전달 We 시스템 are 등과 using 연계한 데이터 수집 data 시스템인 collection 이 through 시스템 linkage 구축을 using 추진하고 있습니다. eForm. So it will be 슬라이드 more 우측에 efficient and convenient. 평가 정보 On the right 뱅크라고 side, you 하는 can 것이 see that 보이는데요. 이것은 QA 2020년 bank. 12월에 오픈되었습니다. This opened in December 2020, and QA Bank, 적정성 평가가 시작된 후 since the introduction of QA in 2001, 평가 지표, the 산출한 QA Bank 평가 has 결과를 integrated 수록하고 all the items 있습니다. and 이것은 적정성 평가를 results. 지원하는 데이터 this is a 수집 supporting 시스템이 있었기에 data collection 가능한 system 일이었습니다. for QA. 적정성 평가 결과는 여러 이해 당사자가 The 활용하고 results 있습니다. of QA are used by diverse 평가 parties. 결과를 통하여 The public 의료에 대하여 알 can 권리를 충족하고 또 의료기관 satisfy 선택의 their right 평가 to 결과를 know, 활용하고 있습니다. and they can 정부는 choose the 평가 information 결과를 when they can use the information to choose providers. 질 향상 정책 수립의 기초로 And 삼기도 the 합니다. government can use it 의료 for 제공자는 better 심평원이 알려준 policy, 적정성 평가 결과를 and 바탕으로 healthcare providers 의료질 can 향상을 use it for 도모합니다. quality improvement. 심평원의 진료비 심사나 수가 개선에도 적정성 Review 평가 결과를 and 유용한 fee schedule 정보를 improvement 제공하고 있죠. also can use 보험자인 these QA results. 국민건강보험공단은 NHIS uses QA 평가 results 지급을 as the 합니다. basis for pay for performance incentive. 적정성 평가 결과의 활용이란 점에서 About the utilization of QA results, I'd like to introduce three activities. Firstly, for the public, we release the data to the general public. 심평원은 홈페이지를 통해서
on HERA's website. 결과를 병원 평가라는 이름으로 공개하고 You can 있고, check it on the website, and this is open to everyone on the hospital assessment information. You choose the item of assessment and the location and type of provider to get the information you want to see. 그 검색 결과는 The 슬라이드 results 왼쪽에서 would 보시는 바와 look 같은데요. like this on the left side of this slide. 여러 병원들 가운데 하나를 클릭하면 You can also 해당 click 병원의 on 가용한 one of the 적정성 hospital 평가 결과가 and you 슬라이드 can 오른편과 see 같이 more detailed 나옵니다. information about that 평가 hospital. 항목별로 평가 So 결과가 by the item, 1등급에서 we 5등급까지 have 5 제시가 grades. 되죠. 최근 심평원 홈페이지가 개편되면서 The 실제 HERA 화면은 website has been 슬라이드 renewed, 그림과 차이가 so 있지만 there 기본적인 is a slight 논리와 change in 내용은 the 동일하다 image and 하겠습니다. visual, but the content is the same. 최근에는 이용자가 심평원 모바일 웹이나 Recently, 카카오 맵 users 같은 now 앱으로 주변 의료기관을 can check 검색하면 해당 hospitals 의료기관의 in their 적정성 neighborhood, 평가 결과를 바로 and they can 확인할 수 also 있습니다. check the results of 이것은 QA 위치 on 기반 their phone. 서비스를 활용한 결과로서 This is based on the 국민의 의료기관 GPS 선택에 service, 보탬이 and 되려 하는 것입니다. the intent is to help public to choose better hospital. 또한 적정성 평가 결과는 성과 지급에 The utilization of 활용하고 QA is 있습니다. also used for pay for 국제적으로 performance. 의료의 질을 평가하고 그 결과에 따라 The 비용을 assessment 지불함으로써 is 의료질 linked 향상을 꾀하는 to 것이 amount of 필요하다는 payment, 인식이 and this is 시작한 for 지 오래입니다. improvement of 한국도 quality. This 지난 is a 15년 general 동안 concept in 적정성 the 평가 world. 결과를 활용하여 And for the past 항목별로 15 years, 성과 Korea 지급을 하거나 also adopted 차등 pay for 평가로 performance 연계하거나 의료기관별 by 지원금을 linking the quality 럼섬으로 and payment. 지불하여 왔습니다. Sometimes we provided incentive in lump sum payment. 심평원은 적정성 평가를 바탕으로 Based on 의료기관의 the 질 QA, 향상 활동을 HERA 지원하고 있습니다. is very active in quality improvement encouragement 의료기관에 activities. 알려주는 것 자체가 First of all, 의료질 letting 향상을 them know 위한 about their result 중요한 is the 활동 first step 피드백입니다. because it's a feedback for their 지역별로 performance. 질 향상 And 네트워크를 by 구축해서 region, they 의료기관 질 form 향상 quality 컨설팅을 하고 improvement 있고요. network, providing 이를 위해서 consulting 의료기관별로 service, 질 and 향상 by 활동 이력을 providers, 관리하는 we 정보 manage the 시스템도 history of 구축한 quality improvement efforts. 한국의료질 향상학회와 협력해서 We work with the 의료기관의 질 Association 향상 for QI, 활동 우수 사례를 and 공모하고 이것을 we 확산하는 have 활동 award 역시 events 빼놓을 수 없을 to 것입니다. encourage them and motivate to improve their quality voluntarily. 적정성 평가가 도입된 후 약 After 20년 the 동안 adoption of QA, for the past 20 여러 years, 질병의 there were 개선이 many 있었습니다. achievements and improvements in acute 바이러스성 diseases. 급성 상기도 감염에 For 대해서 example, 의료기관 for 외래에서 항생제를 처방하는 common 비율은 cold, 2002년에는 the ratio of antibiotics was 73% in 2002, but after 2018, the rate fell to half of that. 상당한 정도 영향을 미쳤을 것으로 저희는 Maybe it's not 추정하고 있습니다. only because of QA, but significant impact should have been 만성질환 관리 there. 영역에서도 And 일정한 for 변화가 있었습니다. chronic diseases, we also observed 15세 some 이상 changes. 성인의 고혈압 For 입원율은 example, the 2011년 hypertension admission OECD rate 회원국 평균의 2배가량이었지만 in 2011, it was double that of OECD member countries, but now it is nearing the average of OECD. 2017년에는 In 전화 설문 2017, 방식의 환자 경험 평가가 we 시작되었습니다. we started patient experience evaluation based on phone call. 2008, the first result was released, and the third survey result was released this year. Patient experience evaluation is going to be expanded by expanding it from only general hospital to hospitals and clinics. And the method of survey is going to be widened by integrating web survey method. 적정성 평가 과정에서 여러 전문가가 In the 참여하면서 process of QA, we have many stakeholders and 개발, participants. 적용, 데이터 구축 결과를 바탕으로 해서 And based on the data structure, we are building many records on published articles and papers. 건강보험 정책의 증거 기반을 구축하는데
힘을 보태고 meaning 있습니다. that HERA is contributing to building evidence-based system and record. 마지막으로 Last 향후 part would be 적정성 about 평가의 발전 future 방향에 direction 관해서 of QA. 말씀드리겠습니다. 그간 적정성 평가는 So 성과도 far, 있었지만 there 한계도 were 있었습니다. achievements but also 평가 limitations 대상이 대형 병원 because the 중심이고 target of 또 assessment 평가 has been 지표가 tend to 구조와 be 과정 larger 지표 hospitals, 위주이며 and 또 효과 our assessment 평가에 was focused 초점을 on structure and 맞추었습니다. process, and we 데이터 mainly 수집 looked at 시스템의 제약 efficiency. 때문에 Because of the 진료비 limitation in the 청구 자료를 data, 평가에 we 주로 사용해 mainly 왔었고요. used claims data 평가를 한 for 다음에 assessment, 그 and 평가 after 결과가 assessment, 발표될 때까지도 until we 시간이 released the 걸렸습니다. results, it was 앞으로 time 신평원은 consuming. 모든 의료기관을 평가 대상으로 점진적으로 HERA 포괄해 plans 나가고 to 결과 expand the 지표와 target of 환자 assessment to 안전, cover 환자 all 중심성 providers 지표로 in the country, 주목하며 and 임상 HERA is 자료를 going 포함한 to focus more 평가 on 데이터를 patient 신속하게 health 수집하는 outcome 체계를 data. 구축하려고 합니다. Also, we want 이것이 to 적정성 평가, expedite 특히 the 데이터 수집과 process 관련된 until we 구체적인 release the 발전 방향이라고 results of 하겠습니다. QA. 적정성 평가에서 환자 In 중심성을 QA, 강화하는 것은 앞서 strengthening 말씀드린 patient 환자 병원 평가의 safety 확대뿐만 아니라 means not only 환자 보고 결과 expanding the 지표의 QA, 재패를 and 포함합니다. it also means 또 that we will 환자 be 안전 using 지표를 patient-centered 포함한 결과 indicators. 지표의 비중 확대도 Expanding 중요한 patient-centric 과제라고 하겠습니다. indicators would be 신평원은 another important 2022년 agenda 한 해 for 동안 us. 적정성 In 평가 2020, 지표를 HERA 일제 정비하고 renewed 향후 주기적 and 지표 정비를 통해서 reshuffled its 결과 지표 비중을 QA 확대하고 items, 구조화 and 과정, it 결과 has 지표의 expanded 상호 연관성을 patient-centered 강화하는 data. 방향으로 나아가고자 합니다. It plans to move this direction further in the future. 적정성 평가에 필요한 임상 데이터 수집을 The 뒷받침하는 것도 clinical data 중요한 for 과제입니다. QA need 올해 to be ready. 국민건강보험법이 개정되어 This 평가의 year, 법적 근거가 National 더욱 Health Insurance Act 분명해졌습니다. was 추후 renewed, and the legal basis for 시행령과 QA 시행규칙이 became more 개정되면 clear. 적정성 When we 평가의 have 법적 기반 revision 구축은 in the 일단락 될 enforcement 것입니다. decree, we will 의료기관 정보 have 시스템과 less issues 연계한 in data 데이터 collection. 수집 시스템 구축도 중요한 Building data 과제입니다. collection system 향후 is 데이터 another 수집 agenda. 시스템은 Going 의료기관의 forward, 여건을 반영하면서 we will take into 편의성과 consideration 신속성을 높이는 of the 방향으로 providers' 나아가고자 합니다. situation to 또 help 데이터 them 수집에 대한 by making the 의료기관의 process easier 부담을 and 완화하기 more 위해 convenient. We want to 평가 lessen 자료 the burden 제출 of 예산 providers, 방안, so we want to 흔히 이제 compensate for P4R이라고 줄여서 부르죠. 그 도입을 compensate for the 검토하고 있습니다. providers, which is P4R. 이렇게 되면 데이터 수집 And when we 시간이 have this, the data 단축되고 collection system will be 데이터의 질이 shortened, 향상되어 and the quality of 적정성 data will 평가의 improve, 적시성과 so the 신뢰도를 timeliness and 향상시키는 데 trust of 기여할 QA 것으로 will 판단됩니다. improve. 또 신평원은 국민의료 평가 HERA 포털을 올해 also 안에 오픈할 예정입니다. plans to 작년부터 구축하기 open 시작한 QA 국민의료 portal 평가 for the 포털은 public this year. 일차적으로는 This 신평원의 적정성 initiative 평가 began 결과, last year, 그 and it's 다음 going to 단계에서는 disclose 의료기관 the 평가 QA results of 인증원의 HERA 의료기관 and 인증 also 결과 등 the accreditation 한국에서 이루어지고 있는 agencies' 모든 assessment 의료실 평가 results, and 정보를 all 통합 other 관리하고 quality assessment 제공하는 results will be 인프라가 published 될 by 것입니다. this website. 이것을 통해서 정부기관과 With this, 국민에게는 for the 적절한 public and the 질평가 government, 정보를 will be 적시 able to 제공하고 provide 신평원을 QA 비롯한 results 의료실 평가 in a very timely 기관의 manner, 평가 정보 and 관리에도 it 도움이 will 될 also 것으로 be 기대하고 helpful for 있습니다. HERA and other quality-related agencies. 요컨대 모든 평가가 그러하듯이 그 신평원의 Just like 적정성 all other 평가는 assessment, 평가 HERA's 자체에 quality 목적이 assessment 있다기보다는 does not 의료실 have a 향상에 purpose 기여해서 in its sake, 한국의 but 의료 it 시스템을 wants to contribute 가치 to 기반 more 시스템으로 broader goal 발전시키는데 to 그 make 의미가 the 있다고 Korea's health 하겠습니다. system more value-focused. 이상 발표를 마칩니다. That concludes my 경청해 주셔서 감사합니다. presentation. Thank you for your 네, attention. 부탁드리겠습니다.